Good morning. Good morning, Dr. Sibanda. Yes, good morning. How are you? Fine, fine. I just want to check whether, I'm using Microsoft Teams, whether I'll be able to share my screen. Okay. To allow me, it's already open. Let me just see. Good morning, Dr. Aya. Okay, you can see it, right? Yes. Yes. Okay, so I can stop sharing. I think things are fine from my end. Yes, because we're almost live, yeah. Okay, thanks. Thank you.
I'm not sure if he's able, but I have not yet make a follow-up. If he's already online, I can try to check if he is having some challenges with getting to. But I think everything was sent to his email for connection. I can make a quick follow-up if is there anything that is prohibiting. Yeah, because we need to start now, and he's the first to give the opening remarks. So it will be good to get an update on whether he's available. Okay. No, thanks a lot. Okay. Okay, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to our webinar for today. This webinar is the 6th in a series of webinars on the joint actions on operationalization of the framework for sustainable agricultural mechanization in Africa. This is a framework which has been developed through a joint effort by the United Nations Food and Agriculture Organization and the African Union Commission. So this framework is a continental document which provides guidance to countries on how to develop agricultural mechanization strategies at national level, and importantly, the key elements to consider in doing so and in implementing such documents. Now, this webinar is webinar number 6. There have been 5 previous webinars which have taken place looking at different aspects of agricultural mechanization in Africa. Today's one focuses on sharing experiences from Senegal and South Africa. So we have a Western African country experience as well as a Southern African country experience. And this is meant to provide an opportunity to create a participatory environment for the establishment of a regional implementation mechanism of this framework of sustainable agricultural mechanization in Africa. So through these webinars, we are bringing together key experts and stakeholders to share ideas, to share experiences, to learn from each other on what measures different countries and different stakeholders are putting in place and what results they are getting in promoting agricultural mechanization in Africa. So the 2 experiences we will have from Senegal and also from South Africa are going to show us the importance of concrete planning, putting in place concrete plans for mechanization and following through with the implementation of those plans, which yield very significant results and therefore promoting agricultural mechanization at country level and its effects on the agricultural sector, improving productivity, taking away the drudgery, and so on. Okay, thank you very much. So I'm very happy to see that we have a very good number of participants, 111 and counting, who have tuned in. So it promises to be a very interesting engagement. Let me at this point mention to you that we are going to have those 2 presentations. And after that, we will have a discussion. And I would encourage you to put your questions and comments in the chat. I would have 2 colleagues who will assist me in reading the questions and comments that you put in the chat so that our presenters can respond. So I have Dr. Karim Houmi, who will assist me with reading the comments and chat in French. And I have Philippe Wanjohi,
who will also do similar for the questions and comments in English. So ladies and gentlemen, I think at this point, I would like to invite Mr. Muketsa Ramasodi, Acting Director General, Agriculture, Land Reform and Rural Development from the Ministry of Agriculture, Land Reform and Rural Development, South Africa, to give us the opening remarks. Mr. Ramasodi, are you available, please? Please go ahead and give your opening remarks. Okay, it appears Mr. Ramasodi is not available yet. And in the interest of time, I will like us to proceed. I mean, as and when he is able to connect, we will give him the opportunity to make the remarks. But ladies and gentlemen, we have only 90 minutes. So I would like us to proceed with the program. And here, I will like to go to the presenters for the two presentations. So basically, we are going to have two presentations, as I said. The first one is coming from Senegal, and the second one will be from South Africa. The South Africa one will be a presentation which will be jointly delivered by two people. And let me briefly tell you a little bit about our first speaker from Senegal, Mr. Samba Kante, who is the Director of Modernization of Rural Equipment within the Senegalese Ministry of Agriculture. He's been in that position since 2017. And he's responsible for the development and implementation of agricultural mechanization policies in the country. So we have the right person here to tell us what policies they have put in place in Senegal, what action plans and what results have come out. Before his current position, he also held several senior positions in Senegal. And so without wasting any more time, I would like to invite Mr. Samba Kante to give us his presentation. Mr. Kante, you have 15 minutes to tell us what you've been doing in Senegal, please. Hello. Hello. Hello, Mr. Kante. I can hear you. Oui, on vous entend, Monsieur Kanté. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kanté. Ça va bien? Ça va, Bien, merci. Excusez-nous, on a un problème général avec une forte pluie. Depuis 8 heures, je suis dans mon bureau, mais il y a blackout de connexion à cause d'une forte pluie. Je me connecte actuellement avec mon téléphone portable et j'espère que ça va se régler d'un moment à l'autre. Hello? Okay, Mr. Kante, so are you able to give the presentation, or should we rather start with the South African presentation and then
once you're able to sort out the power and connection issues, we come back to you. Exactly, exactly. Okay, so we will start with a presentation from South Africa then. So let me, as I indicated, Comme the je l'ai presentation dit, from South Africa is a la joint presentation présentation which de will l'Afrique be du made Sud by est commune. Mr. Klaas Elle sera Mampolo, faite par who is the M. Deputy Klaas Director, Mampolo, Land Care, qui est Land directeur Use and adjoint Soil Management, de la Ministry of Agriculture, gestion Land Reform and Rural agraire au Development, ministère de Conservation, l'Agriculture Agriculture and Soil et du Focal Développement Point in rural, South de la Africa. conservation du And sol he en will be Afrique du doing that with Sud. Dr. Sipho Lui, il va le Sibanda, faire avec le who is docteur the Siko Research Team Sibanda, Manager qui and est directeur de expert in recherche et agricultural expert mechanization en matière de with the mécanisation Agricultural Research agricole Council, au Institute Conseil for agricole Agricultural de Engineering recherche in au South niveau Africa. du génie So, agricole de l'Afrique du Sud. Mr. Mampolo and Dr. Sibanda, if you Alors, are Monsieur ready, Mampolo et please Dr. go Sibanda, si vous ahead êtes prêts, and give us s'il your vous plaît, presentation. donc faites-nous l'économie de votre présentation. Good morning. Good morning. Afternoon and evening, wherever we are. Bonjour, bon thanks for the après-midi, opportunity, bonsoir, Program partout où vous Director êtes. Martin and Merci beaucoup de cette colleagues, occasion, Monsieur le Directeur. Dr. Sibanda Chers will start with the collègues, presentation Dr. for the Sibanda country. va We commencer are grateful la that you présentation offer de us notre pays. opportunity to share Nous our experience with regard to nous vous remercions mechanization. de nous avoir Dr. autorisé Sibanda, de can you start with the présenter notre presentation? expérience. I will come later. Professeur Thank you. Sibanda, si vous pouvez commencer, moi je vais intervenir après. Yes, good morning, good evening. Good Oui, afternoon. bonjour. Bon après-midi et bonsoir. Yes, I'm going to be doing a presentation on Je vais faire une présentation sur la mécanisation pour les petits exploitants agricoles d'Afrique du Sud. policy agenda. Et nous allons examiner le programme This de is basically politique. our presentation outline. We are going to look at the status of Voilà donc le agriculture canevas de notre présentation. in South Africa, and then look at the general state of mechanization in South Africa, and look at the levels at smallholder level, and also looking at the latest technology in terms of drones. And then we'll then conclude by looking at the policies that are supporting mechanization in the country. The agricultural sector in South Africa is dual in nature, consisting largely of large-scale commercial farmers and small-scale agriculture. And the smallholder farmers, they constitute about 98% of the total number of farmers, which is about 2.7 million, and they use just in excess of 2 million hectares. And when we look at the total area that is under cultivation for both large scale and small scale, it's about 14.2. And now when we just breaking the smallholders into subsistence farming and small scale farming, we've got about almost 2 million farmers who are practicing subsistence farming, and 54% of these are involved in crop production. 31% they practice mixed farming, and 15% are just concentrating on livestock farming. And these farmers, they occupy very limited space because of the past injustices. Coming to the smallholder farmers, of course, they are small in nature, and their work is labor intensive, and they use traditional production techniques, and generally they lack institutional capacity and support. And these, when you look at them, largely they got lack of equipment, and the tractors and implements that they have are not well maintained.
And about 12% of these own tractors, which means 88% do not own tractors or implements. When now we come to the large scale commercial farming, these are well integrated, highly capitalized commercial sector, using the latest technology, even drone technology. They use tractors with GPS, and they are able basically to cover from primary production to actually when the foodstuff gets to the farmers or to the supermarkets or export market. Then we've got about 40,000 of these in South Africa. And on average, they own about 299 hectares and they utilize 12 million of the cultivated land. And if we just look at their production levels in 2017, they earned about 332 billion rands, which is about 22 billion US dollars. Now, the large scale commercial farmers own 90% of the tractors in the country. And these are highly mechanized. They own machinery and equipment throughout the value chain from land preparation, crop establishment, protection, harvesting, and processing. And they also have got well-established post-harvest infrastructure. Now, in South Africa, it is estimated that in 2010, we had about 67,500 tractors. And subsequently, looking at the market, 6,800 tractors are sold every year from 2015, while a similar proportion is retired, and these are normally sold as second-hand to neighboring countries. Smallholder farmers, they rely on entrepreneurs that run tractor hire services. And this is a dominant source of power in mechanizing smallholder farmers. And also the farming systems in South Africa have introduced conservation and precision agriculture equipment, and even drone technology is making significant strides, especially in the commercial sector. Government has also come up with a number of programs to ensure that the smallholder farmers are empowered. Case in point, with the government and ARC, that's the Agricultural Research Council, have distributed what we call here 72 tractor packages and also 200 no-till planters and boom sprayers that were provided to various provinces. And also municipalities and local provinces have also bought tractor packages to support smallholder farmers. Now, when you look at the mechanization level at a smallholder level, 88% of the smallholder farmers do not own tractors, and these rely upon hiring services from entrepreneurs around or from government programs. And less than 30% of the tractors and implements owned by smallholder farmers are in good operational condition, means 70% of them are not really in a good condition. And smallholder farmers, they lack post-harvest infrastructure and processing equipment and suffer huge post-harvest losses of 20 to 80% depending on the commodity. But however, if you were to look at the fruits and vegetables, at least at the primary level, they are very mechanized. So generally, you see that there is overall a lack of equipment among smallholder farmers, and those that are there are not in a good condition. We just raised one point here that when it comes to hay and fodder production equipment, this still remains a challenge for smallholder farmers. This is basically just an example of the equipment that has been distributed by government. This is just my colleague who's going to be presenting here, Mampolo, in the picture there, and these have been distributed to farmers also in conjunction with the Agricultural Research Council. And now when we come to crop establishment equipment, there is sprayers, boom sprayers for commercial sector and also for the commercialized smallholder farmers. And for the small gardens, general farmers are still using the knapsack sprayer. This is just an example of the work that the Agricultural Research Council, which is an entity of the Department of Agriculture, is working on. And they've introduced insect catchers and smart sprayers. And currently,
we are working actually on developing a smart sprayer, which is what we are seeing on the right, and these are going to be introduced to the smallholder farmers. The insect catchers and the insect catchers are already with the smallholder farmers. This is just an example of what's happening at harvesting. About 5 years ago, we imported a cassava harvest from West Africa, and that's a colleague also you see in a head from West Africa, which we are currently adopting to make sure that it is suitable for our local conditions. And we have introduced cassava largely in 2 provinces, in Limpopo and Mpumalanga. And drone technology has really come in here in South Africa, and a lot of farmers have adopted this. And drones are being used for land use planning, field survey, overgrazing and stock counting, monitoring, spraying, and monitoring the growth of crops. And currently the Agricultural Research Council has got a project that is fostering adoption of drones by smallholder farmers, and 2 programs also from the Department of Agriculture are assisting the programs to ensure that the drone technology comes on board for smallholder farmers. And something that is actually key is the training. As you can see here are photos of what the Department of Agriculture and the Agricultural Research Council are doing in terms of training of farmers to ensure that they are able to calibrate their machinery and equipment and that they're using it properly. And this will empower smallholder farmers. At this point, I'm going to hand over to my colleague to run through the few remaining slides. Thank you, Dr. Zibanda. I'm going to share my slides. I hope you are able to see it, colleagues. Program Director, are you able to see the slide? Yes, I'm able to see, but please put it in presentation mode. Okay. Thank you. The mechanization element, it's also advanced and propelled by conservation agriculture policy, which seeks to transform South African land use systems towards a sustainable production system, and needs to be adopted by a majority of the farmers to address food security, but also the vulnerability to food scarcity and national security. This is in line with the Sustainable Development Goals that we are signatory to as a country. The policy on CA advocates for tax rebates and reduction on mechanization import duties is some of the incentive measures that we have put in place to deal with mechanization. We also, as a country, have the medium-term strategic framework which guided the minister delivery with regards to conservation agriculture and no-till planters as a way of minimum soil disturbance are highly in the priorities of the ministry to address sustainable development targets 2.4, to address land degradation neutrality targets, which is target 15.3, and adapt to and mitigate to climate change. These are key focus area and international obligations that a sustainable mechanization is advanced through conservation agriculture policy. So policy is a key ingredient to mechanization, but also to agricultural development. We are quite aware that many of our smallholder
farmers lacks appropriate no-till planters and appropriate harvesting machinery for alternative crops, which are advocated by conservation agriculture. Crops such as soybeans and dry beans, those are niche crops that our smallholder farmers can advance production. They lack the appropriate machinery. And through this policy of conservation agriculture, we hope that support will be improved and implemented within the smallholder landscape. Additions to the focus policy, we've got a focus program that the department intends to put in place called Comprehensive Support Program. It seeks to guide and coordinate implementation of mechanization support services by the state to ensure sustainable utilization of natural agricultural resources for increased food security, in particular by the dominant farmers as presented on our background information. It has got key 6 priority area with regards to promotion of appropriate machinery and technology across various categories of producers. It seeks to be gender responsive, but responsive to agro and environmental landscape. Hence, conservation agriculture is given prominence and support as a climate smart system that the country seeks to implement, but also facilitate capacity development for improved research and technology development, and seeks to create a conducive environment for local manufacturing and distribution through our Black Industrialist Program, and stimulate entrepreneurship and youth participations within the mechanization. Mechanization services to be provided has to be in line with the various categories that we have of farmers, from subsistence to smallholder farmers and micro and large producers. These are policy interventions. However, we note that there are challenges that smallholder farmers face on a daily basis. Is access to small-scale financial aid to build mechanization systems, access to locally developed tractor, machinery, equipment, implements, and how to ensure a business model for mechanization through a tractor hiring systems or any other equipment systems, so that then it becomes a viable enterprise. We are mindful that there is a skills and knowledge gap to own and operate and maintain the mechanization tools. And we're also mindful that the recently launched mechanization framework is not yet well canvassed to partners and institutions within the country. We are proposing as a country and to upscale mechanization, sustainable mechanization, by ensuring continuous support according to mechanization requirements of these smallholder farmers. We want the mechanization to match the scale and farming sizes from subsistence, smallholder, micro, and large. The package has to be focused to their requirements. Training is very key as a way forward
in operation, maintenance, calibration, and servicing of tractors. But it's very key from our basic developmental stage, where we develop agricultural graduates at college level, but also at district level, where we offer extension services. Mechanization extension services is very key to farmers. Support and development of local manufacturers, especially of sustainable tools and machinery. It's very key to take country to another level in terms of localizations and reduce the laborious constraints that our farmers face. We also propose that mandatory government testing mechanization center and localization is advanced. This will propel one element of the framework, the element of innovative system of sustainable technology development and transfer. A government-led coordinated approach about summer elements and action plan is very key, and align government mechanization support policy across program and summer. It's very important. Mechanization is a basic fundamental of primary production and across the value chain to minimize and optimize, to minimize wastage and optimize productivity. I thank you. Thank you very much, Dr. Sibanda and Mr. Mampolo, for the very interesting presentation and from South Africa, giving us the experience from South Africa. I think what your presentation clearly shows that we have to be deliberate about promoting mechanization. So the right policy should be in place. The policy framework is important, which is backed by a focused program, which also targets the different categories of farmers and other stakeholders in the value chain, in the agricultural value chain in the country. I mean, we have seen also the key issue that Dr. Sibanda raised, which is that the majority of small-scale farmers do not own tractors. So owning tractors is not necessarily the objective. The objective, indeed, is access to mechanization services. So the promotion of tractor hire services then becomes a very important issue in promoting agricultural mechanization. So thank you very much for that presentation. I would like to check with Mr. Kante from Senegal, whether he has been able to resolve the issue and is ready for his presentation. And after that, we will look at your questions and comments in the chat. So please continue putting your questions and comments in the chat. We will now take the presentation from Mr. Kante. I see he's available online. So Mr. Kante, please go ahead. You have 15 minutes. Merci, mon problème est réglé. Dieu merci. Et si vous le souhaitez, je peux commencer ma présentation. Allô, Marc? Please go ahead, yes. Je peux commencer ma présentation? Oui. Oui, oui. Yes, Mr. Kante, please start your presentation. Okay.
Okay, Mr. Kante. Oui, je suis en train d'afficher sur l'écran ma présentation. Et ça ne s'affiche pas là. Ma présentation ne s'affiche pas. Je vais essayer de le prendre. No, I think, yes, we can see your screen now. Est-ce que ça s'affiche maintenant? We can see your screen now. We can see your screen, but not bon, the Marc? presentation. Je l'ai affiché, pourtant. Je l'ai affiché actuellement. Vous le voyez? Pardon, Monsieur Conté, on Oui. voit votre écran. Il faut, puisque vous avez fait comme ça, il faut appuyer 2 fois. From this side, if it's okay with Kante, then he can just do the talking. Yes, I think, Joseph, I think in the interest Vous of voyez pas time, ma it would be good présentation? for you to share the screen, the presentation of Mr. Kante, so he will then follow as you move the slide. So Joseph, please go ahead and share the presentation. Can he stop his screen share, please? Yes, Mr. Kante, please stop sharing your screen. Joseph will share your presentation so that he will move the slides as you speak through the presentation. So please stop sharing your screen, Mr. Kante. Okay. Meanwhile, colleagues, you can see on your, at the bottom, there is one button which says Q&A. Please use it to put your questions and comments so that when after Mr. Kante's presentation, we will look at them, we will read them, and then have our presenters respond to the questions that you may have and also comment on other comments that you would have made. So please use that button to share your comments and questions. Yeah, so I'm still waiting for Mr. Kante to stop sharing his screen, just to. Yes, okay. Mr. Kante has now stopped sharing his screen. So Joseph, please, thank you very much. And then Mr. Kante, now we have your presentation, so you can start. Please try to move a bit fast because we've lost a bit of time. Merci beaucoup, Marc. Bonjour à tout le monde. Après mes excuses pour quelques problèmes techniques que j'ai rencontrés ce matin, je voudrais vraiment remercier la FAO, l'Union africaine, la Commission africaine et en tout cas tous les responsables qui se sont occupés pour la tenue de ce 6e webinaire. Je citerai particulièrement Joseph et Karim. Ceci dit, j'ai l'honneur de vous présenter les efforts du gouvernement sénégalais pour promouvoir et développer une mécanisation agricole durable au Sénégal. Alors, Joseph, c'est vous qui défilez les diapos. Alors, le plan de mon exposé porte sur 4 points. Dans un premier temps, nous vous ferons un bref aperçu sur l'agriculture sénégalaise et la mécanisation agricole au Sénégal. En second lieu, nous allons vous parler des interventions de l'État sur la mécanisation agricole, avant de venir sur les actions majeures prises par le gouvernement sénégalais pour faire progresser la mécanisation agricole durable au Sénégal et terminer par les principaux défis pour l'opérationnalisation du CEMADA au Sénégal. Joseph, vous me suivez?
Joseph, vous pouvez défiler? Yes, I can follow you. Alors, l'agriculture sénégalaise est un secteur clé de l'économie sénégalaise par l'importance de la population qui est active, mais aussi par l'importance de sa contribution sur le PIB à hauteur de 9,4%. Nous avons une agriculture qui porte sur trois filières majeures ou deux filières majeures. Nous avons ce que nous pouvons appeler les filières, les chaînes de valeur de rente, comme l'arachide et le coton, et les produits horticoles, et nous avons ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle les céréales, principalement le riz, le maïs et le mil. Alors, au Sénégal, nous avons un certain nombre de zones agroécologiques. Nous avons ce que nous avons l'habitude d'appeler le bassin arachidier, dont le nom pouvait un petit peu changer actuellement par, en tout cas, les phénomènes de sécheresse qui se sont succédés. Ce bassin arachidier, comme son nom l'indique, caractérisé par la culture de l'arachide. Dans le passé, historiquement, c'était la monoculture arachidière avec une mécanisation basée sur la traction animale. Le mal emploi des machines et la monoculture arachidière a eu des effets extrêmement négatifs sur ce bassin arachidier qui occupe tout le centre du pays. Et nous avons aussi une zone qu'on appelle la zone de la Casamance, qui est une zone par excellence où il y a la plus grande pluviométrie, les hauteurs pluviométriques les plus importantes se rencontrent dans ces zones, et elle est caractérisée en termes de système agraire par véritablement la culture de riz pluvial, aussi bien sur les bas-fonds, les mangroves, que sur les plateaux. Et nous avons une autre zone qui se singularise, la zone des Niayes, qui est toute la zone côtière de l'océan Atlantique, de part et d'autre de Dakar. Donc de Dakar à Mour, mais aussi de Dakar à Saint-Louis. C'est une longue bande, mais assez étroite, où on fait des cultures horticoles, essentiellement. Ensuite, nous avons la Sénégal orientale, qui est, en tout cas en termes de pluviométrie, la seconde zone pluviométrique par rapport à la Casamance, mais aussi où nous avons beaucoup de cultures, particulièrement de coton, d'arachide, mais aussi le développement de la riziculture. La vallée du fleuve Sénégal est la cinquième zone agroécologique et elle se caractérise, elle part de Saint-Louis à Bakel sur une longueur de plus de 250 km. Elle est caractérisée par l'agriculture irriguée du riz avec des aménagements hydro-agricoles extrêmement, qui coûtent extrêmement cher. C'est la zone où véritablement on y reviendra sur l'historique de la mécanisation, où la motorisation a eu une histoire assez longue quand même. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la zone sylvopastorale, où, comme son nom l'indique, c'est la zone par excellence d'élevage. Allez-y, Joseph. Alors, l'agriculture sénégalaise, aujourd'hui, comme son importance sur le plan occupation des personnes, mais aussi sur le plan de la nourriture des populations. La priorité aujourd'hui accordée à l'agriculture sénégalaise, c'est l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Nous avons véritablement, à partir de cet objectif fixé par l'État, c'est-à-dire s'autosuffire en aliments essentiels tels que le riz, l'oignon, la pomme de terre, cet ambitieux programme d'autosuffisance alimentaire conduit à des fortes demandes en matériel agricole. D'où l'historique de la mécanisation basée sur deux aspects essentiellement, l'attraction animale et la motorisation. L'attraction animale, en fait, connaît une assez longue histoire au Sénégal. Je vous rappelle que le Sénégal fut la capitale de l'Afrique de l'Ouest en matière de conception et de réalisation d'équipements de matériel d'attraction animale.
vers les années 50, vers les années 58 jusqu'aux années 65, le Sénégal était la capitale de l'Afrique de l'Ouest pour la recherche en machinisme agricole et technologie post-récolte. Donc, on peut dire que le Sénégal connaît une histoire assez longue, pas trop longue, mais une histoire assez longue en traction animale. Par contre, pour ce qui est de la motorisation, nous avons au jour d'aujourd'hui les 3 niveaux de motorisation. Nous avons la petite motorisation avec les motoculteurs, la moyenne motorisation avec les moyennes puissances, les tracteurs, et la grosse motorisation avec les grandes puissances, avec les moissonneuses-batteuses, avec les unités de transformation industrielle. Alors, cette motorisation, il faut le reconnaître, est assez récente. Cependant, il faut rappeler que le Sénégal, encore comme la traction animale, fut en tout cas la zone en Afrique d'expérimentation de beaucoup de choses en matière de motorisation, sur l'adaptabilité des moteurs à la poussière, à la chaleur, la zone, la vallée du fleuve Sénégal, notamment Guédé, Richard-Toll et une partie vers le bassin arachidier, ont accueilli, avant les indépendances, beaucoup de tests sur la motorisation. Mais ce n'est qu'après les indépendances, avec l'avènement des aménagements hydro-agricoles au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, que véritablement l'introduction de la motorisation dans les exploitations agricoles a commencé. Mais ça a commencé avec l'État. Donc, l'État gérait la motorisation en régie. Ce n'est que vers les années 90, moi je me rappelle, j'ai été recruté pour la première fois pour m'occuper de l'accompagnement des producteurs à qui l'État transférait la gestion de la motorisation. En 90, donc, mon premier salaire était payé pour effectivement s'occuper du transfert de la mécanisation entre les responsabilités de l'État vers les producteurs. Les véritables premiers équipements gérés par et pour les producteurs, pour les organisations de producteurs datent des années 90. Alors, nous pouvons dire que pour ce qui est des interventions de l'État, nous avons 2 périodes. Nous n'avons pas voulu aller au-delà de la crise de 2008. Nous avons fait exprès pour vous parler qu'à partir de la crise de 2008 jusqu'en 2021. Et en analysant cette période, nous l'avons divisée en 2. 2 périodes qui coïncident avec 2 régimes politiques au Sénégal. La première période, de 2008 à 2012, correspond à ce qu'on peut appeler le développement de politique ambitieuse. Nous avons ce que le Sénégal appelait la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance d'Aguana, que pratiquement la FAO connaît bien, tous les pays africains ont entendu parler avec le président Ablaye Wade. Dans cette période-là, avec la crise de 2008, dont tout le monde se rappelle, nous avons eu à élaborer avec l'appui de la carte, donc de la coopération japonaise, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, pour définir une stratégie nationale de développement de la riziculture. À l'époque, de 2008 à 2018, l'objectif pour l'ensemble des pays africains était de doubler la production entre 2008 et 2018. Mais le Sénégal avait une ambition beaucoup plus grande en disant que moi, je veux avoir l'autosuffisance en riz en 2018. Alors, c'était un ambitieux programme, une ambition qui nécessitait effectivement beaucoup d'équipements. C'est pourquoi, à partir de cet objectif d'autosuffisance en riz, le Sénégal s'est vu renforcer son équipement, notamment la motorisation. Alors, l'élaboration du premier document de mécanisation de la riziculture date de cette période de 2008 à 2012. Allez-y, Joseph. Joseph. Alors, de 2012 à 2021, nous avons ce que nous avons appelé l'édition politique et les mesures fortes prises par l'État du Sénégal, par le gouvernement du Sénégal. Alors, c'est quoi cette volonté politique? C'est matérialisé déjà dans la dénomination du ministère de l'Agriculture, qui ne s'appelle plus le ministère de l'Agriculture, mais le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ça sentait déjà une volonté politique de mettre l'accent sur la motorisation, sur la mécanisation. Alors, pour opérationnaliser cette volonté politique, il y a eu la création
de la direction de la modernisation de l'équipement rural que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Alors, à partir de cette volonté politique, nous avons essayé de regarder quelle stratégie, quelles mesures faut-il prendre pour accompagner cette volonté politique. Alors, la première mesure qui a été prise par l'État du Sénégal, de dire que devait subventionner les équipements pour les exploitations agricoles familiales, essentiellement en mettant à la disposition du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural 5 milliards de budget annuel pour acquérir du matériel d'extraction chaque année. Ensuite, subventionner à 70% de matériel de traction animale destiné aux petits agricoles familiales. Alors, ensuite, introduire, renforcer l'équipement en matériel motorisé, en subventionnant par contre pour la motorisation à hauteur de 60%, parce que le matériel motorisé est destiné à des producteurs un peu plus aisés que les exploitations agricoles familiales. Le renforcement donc, à partir de cela, il fallait donc renforcer la coopération bilatérale pour s'équiper. C'est ainsi que nous avons développé 2 programmes majeurs dans le cadre de la coopération bilatérale. Nous avons développé le programme indien qui s'appelait le programme d'appui au programme national d'autosuffisance en riz. Donc, ce programme nous a permis d'amener énormément de machines. Nous allons le voir dans la suite. Ensuite, nous avons eu une forte collaboration en matière de coopération bilatérale avec le Brésil. Avec la réussite de son fameux maïs alimentos, le Brésil a eu à informer, en tout cas, l'ensemble de ces pays frères à effectivement s'inspirer de son exemple qui lui a permis véritablement de réussir sa politique de production de ce qu'il mange. Donc, le programme Maïs Alimentos a permis au Sénégal, effectivement, d'amener minimum 1000 tracteurs au Sénégal équipés, donc des chaînes motorisées que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons aussi, à partir de cette ambition de nous autosuffire en aliments de base, tester ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Le premier test assez réussi qu'on a eu à faire était avec une société de droit belge, belge, qui a une filiale Sénégal, qui nous a permis aussi d'amener 400 tracteurs totalement équipés. Alors, l'autre instrument majeur que le Sénégal a essayé de développer pour accompagner cette politique ambitieuse d'autosuffisance et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est Mr. Kante, I would like to remind you of the time, so please try and conclude in 2 minutes. OK. Donc, c'est les paiements, c'est les mesures d'accompagnement au paiement PMI qui intervient au niveau de l'agriculture d'une manière générale. Alors, les interventions de l'État ont donné ces résultats suivants. De 2012 à maintenant, nous avons, de 2012 à maintenant, nous avons en matière d'attraction animale injecté sur le terrain 77 212 unités de traction animale. Il s'agit de Oussine, de Ou Occidental, de Somar Mourara, de Chéri UCF, etc. De charrette. De matériel motorisé, nous avons 1853 unités motorisées, dont 1589 tracteurs. Et si on y intègre l'ensemble des projets du ministère de l'Agriculture, nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 tracteurs, 150 moissonneuses-batteuses, 400 motoculteurs, pour une valeur, pour ce qui est géré uniquement par la direction que je gère, c'est 80 milliards de francs CFA entre 2012 et 2021. Allez-y. Alors, l'impact, les effets de cet équipement sur les performances de notre agriculture, très rapidement. Très souvent, les gens ont l'habitude de penser que les bonnes performances de notre agriculture est liée seulement aux semences et aux engrais. Non, il y a l'effet des semences, il y a l'effet des engrais, mais il y a aussi l'effet de la mécanisation. Je crois qu'il est incontestable que ce que nous avons obtenu comme performance de notre agriculture aujourd'hui, il y a une
forte part de la mécanisation. Vous voyez les schémas, l'arachide. On est passé, regardez, je ne vois pas les chiffres, Joseph, je ne sais pas. Vous voyez, les bâtons orange sont largement supérieurs aux bâtons bleus. Voilà un petit peu l'impact aujourd'hui de trois composantes essentielles des rendements et de la production, les semences, les engrais, mais aussi le matériel agricole. Allez-y. Nous avons une forte évolution vraiment de tous ces paramètres. Allez-y. Alors, les actions prises pour faire progresser la mécanisation agricole durable au Sénégal. La première action prise majeure, c'est des mesures politiques. La promotion de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire entraîne obligatoirement la promotion de la mécanisation. La création de la DMR est une mesure politique majeure pour effectivement faire progresser la mécanisation agricole durable au Sénégal. Il y a aussi des mesures financières. Je l'ai dit tout tantôt. Nous avons augmenté les investissements et octroyé beaucoup de subventions aux producteurs sénégalais. La création aussi d'instruments d'accompagnement aux PME, PMI qui interviennent dans l'agriculture en général aussi est une mesure financière forte. Les autres mesures passent par le transfert de technologies, comme je l'ai dit tout tantôt, les programmes de coopération bilatérale, le partenariat qui tourne autour de transfert de technologies de l'extérieur vers le Sénégal. Les autres mesures portent sur le renforcement des capacités des utilisateurs, etc. Les principaux défis pour l'opérationnalisation du CEMADA, nous pensons simplement que la validation politique et la mise en œuvre d'une stratégie de mécanisation agricole durable, raisonnée et adaptée est un défi. Nous allons démarrer, peut-être la semaine prochaine, à réactualiser notre document de politique de mécanisation. Il va falloir le valider politiquement, mais aussi mettre en œuvre les éléments clés de cette politique de mécanisation. Je suis heureux d'entendre mon collègue sud-africain parler de centres de test pour accepter les machines. Je crois que voilà une idée que nous partageons avec l'Afrique du Sud. Le renforcement des moyens institutionnels, régaliens et humains, matériels et financiers de notre direction. On ne peut pas aujourd'hui conduire une politique durable en matière de mécanisation si réellement il n'y a pas une institution qui joue vraiment le véritable rôle de sa mission régalienne. Et renforcer ces moyens humains, aujourd'hui, nous sommes largement déficitaires en matière de personnel, nous sommes largement déficitaires en matière de moyens financiers et matériels. L'enseignement, aujourd'hui, je le répète, moi je peux me passer tout en silence. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kante, for the rich experience from Senegal. It's also adds to what we have heard. Alors, conclusion, moi j'ai tiré sur un mot, mécaniser ou mourir. Et je pense que ceci est valable, ce qui est valable pour le Sénégal est valable pour toute l'Afrique. Okay. Faire du Sénégal un hub du machinisme agricole pour la sous-région, c'est l'ambition de nos autorités. Accentuer la formation des ressources humaines à tous les niveaux, promouvoir la fabrication et l'industrialisation locale avec l'implication aussi des jeunes et des femmes. Renforcer. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Kante. Thank you. Thank you. We get the message about we have to mechanize or die. I think it's a very powerful message to conclude your presentation. And we are grateful for the experiences that Laissez-moi faire une minute de commentaire sur la dernière diapo. Thank you. We are grateful for the experience from Senegal. And now I would like to for us to look at some of the questions which have been put in the Q&A here. And so let me start. Philip, I'm going to start with the English questions, and then I will ask Karim to come in with the questions in French. So I think the first question here that I see is talking about the issue of capacity.
Mark? Yes, hello. Thank you. Yeah, if you are ready for the opening address, when you are done with question, we are ready. South Africa is ready to deliver the opening address. Okay, thank you. But for now, Dr. Modise. Yes, okay. Thank you. For now, let us concentrate on the getting responses to the questions and answers. So the first one is talking about capacity training for both officers and smallholder farmers on the use of equipment. I think it's addressed to Dr. Sibanda. He talked quite a bit about the training which is offered to smallholder farmers. I think the question here is also talking about training for officers who assist these farmers. So maybe you can make a comment on it. The second one is from Kamal Yakub, my friend, who is the CEO of Trotro Tractor in Ghana. And he's asking about the use of digitalization to support agricultural mechanization in Africa. We heard about the drone technology in South Africa. Perhaps you could say a bit more generally about the use of digitalization to promote agricultural mechanization in Africa. Then there is the point about Professor Bobo B from Ghana, my former professor. He's asking about the mechanical cassava harvester innovation, which was it was shown in one of the slides in the South African presentation. And he wants to find out what under this framework for summer initiative, is there any support to promote the use of such harvesters for cassava in particular, because it is new on the continent. So what kind of support is there to promote such a mechanical cassava harvester in Africa? Maybe Joseph, you may want to say something about that later on. Then I see my friend Godfrey Omolo, who is a PhD candidate from the University of Hohenheim in Germany. He would like to find out what is the general discourse among large-scale farmers and machinery and equipment providers on conservation agriculture. So what is the general perception of smallholder farmers towards conservation agriculture? Dr. Sibanda, no, I think it was Klaas Mampolo who mentioned conservation agriculture. So what is the general perception of smallholder farmers, and what are the views of the large-scale farmers as well as machinery and implement providers on this issue of conservation agriculture? Let me end this section here with one comment from Steve Lazaro, who is asking whether ox-drawn implements can be classified as mechanization, or when we talk about agricultural mechanization, we are only talking about motorized equipment. Okay, so let me come to you, Dr. Sibanda, Klaas Mampolo, for your reactions to these questions from our participants, please. Thank you, Mark. I will start with the easy one, and then I leave the difficult to Dr. Sibanda. The perception of small-scale farmer and large-scale farmer with regards to conservation agriculture is very much positive in South Africa. With the advent of climate change, some areas in the western part are becoming drier, and some in the east are becoming more wetter. So you need a biomass and soil health to manage productivity. So for us as a country to optimize productivity, we need conservation agriculture, and the farmers are responding to that. We have got more than 1.3 million hectares already under conservation agriculture. You could see the dominance and the spread of that. But also we aim to do 6 million by 2030 of South African agriculture landscape into conservation agriculture. So the reaction
and the policy intentions are there, and farmers are behind. So you need sustainable mechanization to minimize compaction, which often happen when you use unnecessary, unsustainable mechanization. Thank you. Okay, thank you very much, and also for the questions. I will attempt to provide responses as far as I can. I think number one, the first one that basically related to the training of trainers. One of the big challenges, I see there are also colleagues within, I saw Prof. Jeff, and also the department is there. One of the challenges that we have as far as mechanization is concerned, that is more like looking at the motorization of agriculture, looking at machinery and equipment and tractors. The biggest challenge is when you look at the university, students prefer after completing their degrees in agricultural engineering to do anything else which is not mechanization. They will prefer to work in irrigation, farm infrastructure, and more on post-harvest technology and less on mechanization. So there are very few mechanization specialists within the country, and that then poses a challenge in terms of training people that will be able to train farmers on this. The Agricultural Research Council, which is an entity of the Department of Agriculture or the Ministry of Agriculture, is trying the best, but again, there is limited personnel in terms of training. So yes, it is a point. And one point that my colleague from the department raised is that when you look at a diploma level, or students that are coming at a diploma level, there are not many. So when it comes to the extension services, as far as mechanization is concerned, it is something that the country is still building on. So this is work in progress. Now, in response to digitalization, again, maybe the ministry could respond better, but I know as the Agricultural Research Council, we actually currently have got a program that is looking at digitalization in terms of everything that we have within the Agricultural Research Council so that it is accessible to farmers at that level. Now, responding to Professor Bobobi, in my presentation, I actually said the combine harvester, we imported it from Ghana. During that time, Professor Bobobi was working with us and is one that introduced the cassava harvester. So now when it comes to the issue of funding, funding is still a challenge. Yes, there's work that we're currently doing in terms of adaptation, but again, maybe we would have 1 or 2 units. So maybe like somebody was saying, summer is something that needs to be promoted at that level. And then if we could actually get funding, I'm not sure from where, then that can actually promote such, because it is a novel idea. The cassava harvester is something that is actually working very well. If you look at the amount of the throughput that you actually get vis-a-vis if we're going to be digging cassava, it is very significant. And maybe the other question that I also had is ox-drawn implements, are they part of mechanization? That will be difficult, but I think as long as we're moving from the human power to anything else, that will be mechanization. But I think we're at a point now where we really need, especially with the young farmers, especially in South Africa, if you're going to be talking about ox-drawn implements or animal power, then you will not find them in agriculture. So mechanization, I see it as the way forward. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sibanda, for those responses. On the issue of the cassava harvesting and the harvester, I think I've also seen a question from Valentine Fombin from Cameroon, who is asking about what you're using in South Africa. You have already mentioned this cassava harvester from Ghana, which Professor Bobobi has talked about. So maybe Valentine, you can get in touch with Professor Bobobi to discuss a bit more about this cassava harvester that he has mentioned and which Dr. Sibanda also mentioned in his presentation. And now let me bring in Karim to read out some of the questions and comments in French. Karim, please. Marc, vous m'entendez? C'est bon? Alors, maintenant, par rapport aux questions posées par nos amis francophones. Yes, we can hear you, please. OK. Donc, il y a, en fait, il y a des questions, bien sûr, adressées à nos amis de l'Afrique du Sud, et puis une question aussi adressée à M. Conté du Sénégal.
Alors, pour l'Afrique du Sud, il y a une question en fait, posée, la suivante. Dans nos présentateurs, ils ont parlé de la distribution des équipements aux agriculteurs, aux petits agriculteurs. Alors, la personne, Anoumou, qui a posé la question, il voulait savoir quels sont les critères de sélection des agriculteurs pour bénéficier justement de ces équipements. Voilà la première question. Alors, la deuxième question, je crois que ça doit être la même chose qui a été posée tout à l'heure. Alors, tout ce qui est mécanisation du manioc en Afrique du Sud. Donc, il voulait avoir plus d'informations sur la mécanisation d'une manière générale du manioc, donc pour l'Afrique du Sud. Alors, pour M. Conté, donc du Sénégal, alors la question qui a été posée, en fait, c'est quels sont les impacts du changement climatique sur la mécanisation agricole au Sénégal. Voilà un petit peu les questions, un résumé des questions qui ont été posées donc, par les participants. Merci. Thank you very much. I think for South Africa, the question that I would like you to focus on is the criteria for the selection of the farmers as beneficiaries, because I think we have talked about the cassava harvester issue. So please, a quick response on that. And to Mr. Kante, the issue is about the impact of climate change on agricultural mechanization in Senegal. Please go ahead with your responses. Thank you, Mark. The criteria we use is as follows. The size of land determines the type of equipment that we will provide the support, mechanization support to a farmer. Champion farmers, farmers that are spearheading innovation on a local scale to support local farmers either through study groups or farmer field school, any form of locally up, system that is bottom-up orientated with inclusive and participatory system, then get the prominence through our land care groups. The issue of priority agricultural areas in terms of areas that will produce crops that are in demand, in need by the country, that needs to be upscaled, and the vulnerable areas that needs to adapt to shocks and climate change issues are coming into fore. So that then you have farmers that are vulnerable to risk accessing equipments that will minimize their risk. This is some of the criteria that we follow, not leaving alone the capacity of a farmer to be able to end the intention of a farmer to be part and parcel of conservation agriculture. Thank you. Thank you. Thank you very much, class, for that response to that question. So now I'll go to Mr. Kante, but Mr. Kante, before you come in, I want to add to that earlier question, which was asking about the impact of climate change on agricultural mechanization in Senegal. There is also another question from Frank Mugweri from Uganda, who is asking the same thing. He's saying that the issue of climate change, you go and hire a tractor, you plow your land, the rains do not come. So how can we address such weather challenges in order to promote agricultural mechanization? And then there is another question also for you, Mr. Kante, again from Professor Bobobi, and he's asking about how Senegal copes with animal traction technology challenges relating to the increased school enrollment of the plowboys during the land preparation season. So how do you cope with increased school enrollment for the plowboys in relation to animal traction technology in Senegal? Mr. Kante, please. Merci beaucoup, Marc. Je voulais dire que l'impact des changements climatiques sur la mécanisation au Sénégal se présente de deux façons.
Vous avez dit quand la pluie ne tombe pas ou quand il y a rareté de pluie, quand il y a problème de bonne campagne agricole. Ça pose la question de la rentabilité, de l'utilisation en plein emploi des machines. Mais de l'autre côté, nous avons eu au Sénégal, notamment dans la partie nord du Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal, un changement sur les périodes de pluie. Nous avons ce que nous appelons ici la double culture. Et la double culture, la saison chaude, qui n'était pas pratiquée avant l'équipement, qui se pratique aujourd'hui, se récolte pendant que la pluie tombe. Et nous avons eu des changements. Dans cette zone, il y a des périodes où, pendant 20 ans, 30 ans, les pluies étaient rares. Aujourd'hui, il y a de fortes pluies et qu'à simple, les machines ne peuvent plus travailler. Et c'est là où nous avons aujourd'hui toute la problématique d'introduction de machines à chenilles, aussi surtout au niveau des moissonneuses-batteuses pour pouvoir récolter dans les conditions d'humidité extrême. Je pense que c'est deux impacts aujourd'hui qui se posent en matière par rapport au changement climatique. La rentabilité, la question de la rentabilité, parce que s'il n'y a pas une bonne campagne agricole, on arrive difficilement à rembourser les prêts qu'on a accordés aux bénéficiaires. De l'autre côté, nous avons réellement beaucoup de problèmes liés au changement de période de pluie et à l'intensité des pluies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de réflexions qui se mènent aujourd'hui au niveau du Sénégal pour les types de machines, les options à amener au Sénégal. L'autre élément qu'il a demandé sur la traction animale et les enfants. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut une cohabitation de tous les types de mécanisation, de tous les niveaux de mécanisation. Il nous faut une cohabitation. Il faut le manuel, il faut la traction animale, il faut la petite, la moyenne et la grosse motorisation ensemble. Et tout dépend, le choix dépendra. C'est la dernière diapo. C'est ça que je voulais commenter d'ailleurs pour la dernière diapo. Je pense qu'il nous faut réfléchir pour voir comment tous ces types, tous ces niveaux de mécanisation peuvent cohabiter. Parce que chaque type s'adresse à un type d'exploitation agricole. Donc, on ne peut pas, quelqu'un qui n'a jamais eu, qui arrivait à peine à avoir une machine pour faire la traction animale, son âne, vous lui donnez une moissonneuse qui coûte 200 millions. Qui cultive un demi-hectare ou un hectare avec du mil ou du niébé dont la valeur marchande n'atteint pas 300 francs le kilogramme. Je pense qu'il faut raisonner suivant les caractéristiques de l'exploitation agricole pour faire le choix. Mais moi, je prône la cohabitation. Les enfants, je pense qu'on est en Afrique. Vous avez vu, j'ai fait exprès pour montrer une diapo où il y a les enfants qui tapaient des fûts, mais c'est les enfants qui criaient pour chasser les oiseaux. J'ai fait exprès pour dire que ce n'est pas si méchant que ça en Afrique. Et quand nous sommes en brousse au Sénégal, les écoles ouvrent un mois plus tard qu'en ville, dans les campagnes, parce que les enfants s'occupent des récoltes. Ça, c'est une réalité, il va falloir. Et la mécanisation est en train de réduire l'emploi des jeunes, au contraire. On est en train de réduire carrément l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez semer, actuellement, vous pouvez semer 2 tonnes pour un semoir à 6 rangs, 2 tonnes d'arachide en une journée. Donc, au lieu de passer des jours, voire des mois, faire 3 vagues de semis, aujourd'hui, on le réduit à une vague de semis ou 2 vagues de semis grâce à l'emploi des machines. Et donc, je pense que la mécanisation, la motorisation, Okay, thank you very much. There are we are almost out of time for the question and answer session, but I've seen some points here which also revolve around the whole issue of animal traction. And so I want to bring it in. I see one from Betha, who is asking about the status of animal traction mechanization in South Africa and Senegal.
And then I want to link that to another question from Prof. Bobobi, who is asking whether there are plans to introduce motorcycles to serve as the prime movers for the majority of animal-drawn implements, given the challenges of taking care of the animals. So whether there are plans to introduce motorcycles as the prime movers of these implements. So that is in relation to animal traction mechanization. Then I see one question from Anthony, which is from Kenya, interesting one, which talks about land fragmentation, which is a major issue which hinders mechanization in Africa. So how are we addressing this land fragmentation as it relates to agricultural mechanization? And finally, Dawood is talking about how do we address mechanization both from the demand and supply side. Government promoting the supply of equipment and so on together with the private sector, but how do we also get at the same time the demand from the farmers and other value chain actors in the country? So let us have some very quick responses to these questions. And after that, I see Karim has his hand up and David Joseph has his hand up. I'll come to you. So please, maybe we start with South Africa. Pardon, Marc. Yes, Karim. Il y a une autre question aussi posée à M. Conté et qui se répète. Okay, en fait, okay, oui, please add it. Oui, oui, par rapport au Sénégal, la question, c'est comment ce matériel est géré. Je suppose derrière ça, ce qui veut dire ce que c'est géré par le privé, par l'État et ainsi de suite. Voilà, merci. Okay, so Mr. Kante, please, very briefly, brief responses, please. Karim, on ne vous entendait pas. Je dis la question qui a été posée pour vous, comment ce matériel est géré? OK. Alors, moi bon, ce que j'ai compris, la question, est-ce que c'est géré par le privé, géré par l'État? Comment ça se fait la gestion de ce matériel? Et je suppose aussi du matériel motorisé. Merci. Je pense que la gestion du matériel, j'ai vu aussi des collègues maliens et consorts le poser. La gestion du matériel aujourd'hui, comment ça se passe? La structure que je gère ne peut pas avoir les moyens logistiques, humains pour s'occuper de ça. Nous avons ce que nous appelons nos mandataires, dont certains sont actuellement en train de suivre ce webinaire. Ces mandataires, on leur confie un rôle Hello. C'est des concessionnaires anciens accompagnent dans le choix, mais aussi dans l'exportation, dans les questions de manutention à l'arrivée au Sénégal, mais aussi pour la mise en place et pour les formations. Donc, c'est comme ça que nous le réglons. La direction que je gère ne s'occupe pas directement de la gestion directe du matériel. Nous faisons ce que nous appelons le faire-faire. Nous demandons à des concessionnaires avérés qui ont été sélectionnés parmi tant d'autres pour effectivement s'occuper en tout cas de la gestion directe du matériel, aussi bien en termes d'importation, de modalités de sortie de port, mais aussi de stockage, de mise en place et de formation. OK. Right. Okay. Thank you very much, Mr. Kante. Joseph, you wanted to make a comment. Please come in. Yes, thank you so much, Mark. Regarding the issue of the cassava harvester, the question, indeed, the summer team is interested on any innovations which could benefit farmers in Africa. And at the moment, we are working, trying to develop some projects around that one. We are still in initial stages. So I think I will get in touch with Prof. Bobo Bay and Dr. Sibanda and see, the potential for that technology also in the future. And then I just wanted to prompt you that there was a very interesting question from Nepal, which they said in their country, it's hilly. So they also talk about mechanization in the hillside. So they asked, is that a problem in South Africa and Senegal?
just maybe to hear from Mr. Kante and the team in South Africa, if also they get challenges on mechanization in the hillsides. Thank you. Okay. Over to you, Mark. Thank you very much, Joseph, first for the issue on the cassava harvester, but also this issue on the mechanization along the hills in Nepal, and how that may or may not be an issue in South Africa and Senegal. Maybe as Mr. Kante and Dr. Sibanda in class, as you come in to respond briefly, you may link it to the question which was also raised about fragmentation and the issue, the fragmentation of land and the issue of mechanization. Please. Maybe we start with Mr. Kante very briefly, and then I go to Dr. Sibanda and class. OK. Je comprends bien la question. C'est que naturellement, nous avons de petites parcelles en Afrique. Nous avons de petites parcelles en Afrique, et pour faire évoluer des machines, de grosses machines, dans de petites parcelles, ça pose des problèmes. Et ça diminue énormément les performances des machines. Quand j'étais chercheur à l'ISRA pendant 10 ans, je me suis occupé beaucoup de cette question-là. Comment la taille des parcelles contribue au impact sur les performances des machines. C'est un sérieux problème aujourd'hui, la taille des parcelles. Parce que pour la grande partie du Sénégal, les parcelles ne dépassent pas 0,2 hectares. 0,2 hectares pour faire évoluer un tracteur de 200 chevaux, de 150 chevaux, c'est difficile. Une moissonneuse-batteuse de longueur de coupe de 6 mètres, c'est extrêmement difficile. Donc, nous sommes en train de regarder dans la zone comme la Casamance, nous sommes en train de reprendre un petit peu la configuration des terres, et pour en faire, en tout cas, des aménagements qui tiennent compte de la mécanisation. Aujourd'hui, dans la vallée du fleuve Sénégal, les derniers aménagements tiennent compte de l'utilisation des machines. Donc, la taille des parcelles passe de 0,1 à 1 hectare aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal. Il y a même quelques gros producteurs aujourd'hui qui font des parcelles de 5 hectares, de 10 hectares. Mais il y a des contraintes de gestion contre les ravageurs qui font que les gens qui font des aménagements de 5 hectares étaient obligés de les reprendre pour faire des parcelles de 1 hectare. Aujourd'hui, je peux dire que la taille de parcelle idéale, tenant compte de l'ensemble des contraintes, tourne autour de 1 hectare. Avec 1 hectare, quand même, les machines arrivent à évoluer. Mais c'est sûr que si vous le comparez avec les parcelles aux États-Unis, où vous pouvez trouver une parcelle d'un seul tenant de 10 hectares, de 5 hectares, de 20 hectares, c'est sans commune mesure. Mais là, au Sénégal, la contrainte, c'est la gestion de l'après-semis, l'épandage d'engrais, la lutte contre les oiseaux, tout ça se fait avec beaucoup de difficultés si la taille de la parcelle dépasse 1 hectare. À partir de 1 hectare, je crois qu'on commence à minimiser les effets de la taille des parcelles sur les performances des tracteurs. Mais par contre, dans toutes les zones pluviales, nous avons ce problème-là, la contrainte sur la taille de la parcelle, mais que les gens commencent à régler, notamment en Casamance, où effectivement on fait de petites diguettes pour effectivement régler le problème de la lame d'eau au niveau de la parcelle. Et ça, avec les projets aujourd'hui qui sont conduits dans cette zone, on est en train d'élargir, en tout cas d'augmenter la taille des parcelles. Merci. Thank you very much, Mr. Kante. Dr. Sibanda, do you have a comment on those questions? Okay, thank you, Barse. I will respond to 2 questions and leave the other 2 to class, the ones on mechanization, the demand and supply, and also on the land fragmentation. I'll leave those to class. I'll then respond to the one on animal traction. By and large, animal traction has largely ceased in South Africa. They are just isolated farmers in 2 provinces of Eastern Cape and Limpopo that still practice animal traction. And if a farmer was to look for implements and tools in animal traction, they would then have to actually import them from the neighboring countries, that is Eswatini and Zimbabwe.
there is no production of animal traction equipment anymore in this country. And even the training and research in those areas has ceased, and the promotion has largely ceased. And then now when it comes to the question from Nepal on whether we've got challenges on mechanization on hilly sites, by and large, in areas that are hilly are left to plantations, the wild land is a finite resource. There's still space for farmers actually to look for better land to put their crops. So we have not had challenges on hillsides mechanization because we have not really moved into using the hillsides for crops except for plantations. Thank you very much. I'll keep class to respond to the other two. Thank you, class. Thank you, Mark. The land fragmentation issue, I think, it's a big problem in Africa and in our country. But appropriate size of tools and mechanization is an answer. But local-led model that will address that becomes there, because then you've got adapted mechanization system for that particular geographic area to address the fragmentation, and it can easily be resolved by a farmer grouping within their own either hired services or through a government-led support system or a provision of appropriate implements to that particular land and farmers who are having the scattered land across, and that is very small in nature. So you need to approach it in a very multi-pronged strategy to address it. The issue of the demand for mechanization it's very high. Smallholder farmers are really in need of the mechanization from primary production in terms of your land preparation across the value chain up to harvesting, and appropriate mechanizations for management of harvest, quality of the product. So the demand is high. The issue is adaptations and testing of those equipments that they are appropriate for a particular scale. And then there is a multi-pronged strategy to support the farmers, you see, either through blended mechanism or grant system, and all of those systems will definitely help to address the issue of demand, because the issue of hard labor trajectory in the current farming system cannot improve productivity of Africa. So you need to find technologies to improve our farming system. Thank you, Mark. Thank you. Thank you very much, class. Thank you, Dr. Sibanda. Thank you, Mr. Kante, for those experiences and also the extra insights you have shared based on the questions. Colleagues, we have run out of time, as is the case with such webinars, but clearly the discussions have been very, very interesting. A lot of issues, a lot of comments, lots of questions. For those questions that we could not address, please kindly note that we will collect all of them and get responses from our presenters. Those responses will be posted on the Africa Mechanized website. Africa Mechanized is one of the partners in organizing these webinars, and that is where you register to get into these webinars. So the responses, we will put all those responses on that website so you can see the responses from our presenters to the questions and comments that you have made. So at this point, I would like to move on and bring in Joseph. But before Joseph comes in, I would like to check whether Mr. Ramasodi is still here, not to give opening remarks as we are closing, but to give him the opportunity to make a comment. Mr. Ramasodi, please, if you are here, I give you an opportunity to make a brief comment on the webinar and the discussions that we have had, please. Okay, I do not see any reaction, so it looks like we don't have him.
In that case, Joseph, I would like to bring you in to tell us a bit more about the upcoming webinars. Joseph, I think you are muted. Yes, sure. Okay, I'm trying to quickly share my screen. Okay. Can you see my screen now? Yes. Okay, so thank you so much, Mark. This has been one of the very interesting webinars that we have had so far, and we are very pleased from the team. At this moment, I'm just sharing with you information about the webinars that will come in September, October, and November this year. And once again, invite you all to attend those webinars. So very quickly, next month, we are planning to organize, or we are organizing a webinar regarding element number 3 of the framework for sustainable agricultural mechanization in Africa. And this webinar will look at the issue of cross-border trade and distribution of agricultural mechanization inputs and services, and seeing or checking the role of the framework for sustainable agricultural mechanization in the operationalization of the African Continental Free Trade Area agreement that is now operational. So I think this is going to be one of the interesting webinars as well, trying to see what is happening and what could be done there. Then in October, we have another very, very interesting webinar. And this will look at the social sustainability and the roles of small-scale farmers and their organization, looking also at the issue of women and youth participation in mechanization. Today, I've seen quite a number of questions regarding the participation of women and youth. So don't miss this webinar in October, where we are going to invite some women and youth to come and present what they are doing on mechanization in Africa. And then in November, we are planning to have a concluding webinar for this year. And this will be prepared by the Africa Mechanization Secretariat. And we'll look at different issues that we have discussed. And then we'll have discussions on how we could usher in the new year, and what will be the continuation of the webinars and the work on FSAMA for the year 2022. So this will also be another interesting webinar. So thank you so much, Mark. This is all that I want to share with colleagues. Thank you. Thank you very much, Joseph. So colleagues, as you can see, there is more to come. We still have 3 more webinars planned before the end of the year. So we will encourage you to tune in and come and let us continue these important discussions on agricultural mechanization in Africa. At this point, I would like to invite Mr. Malik Indao, who is the Secretary General, Ministry of Agriculture in Dakar, Senegal, to give us the closing remarks. Mr. Indao, please. Maybe we can ask Mr. Kante if Mr. Ndao is already online, because maybe his mic is not activated. Mr. Ndao is online. Il est connecté. Il est en train il s'apprête à parler. Okay. 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 Before Mr. Ndao, as he prepares his presentation, I note that Dr. Il n'arrive pas à activer son micro. Il n'arrive pas à activer son micro. Okay. Et il pense que c'est vous qui l'avez coupé. Okay, colleagues, please try and resolve that issue. But as we resolve that, I have noted that Dr. Modisane is here on behalf of Mr. Ramasodi. So let me give the opportunity to
Dr. Modisani to make a brief comment as we close the meeting before Mr. Indao gives us his final closing remarks. Dr. Modisani, please. I think Philip needs to activate their mics. Okay. Philip, can you kindly unmute Dr. Modisani so he can make a brief comment on behalf of Mr. Ramasodi? Okay. Ah, c'est très bien, maintenant le micro marche. Hein? C'est Michel Ndao, secrétaire général. Okay, Mr. Ndao, please go ahead with your closing remarks, please. Ok. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a un autre qui doit intervenir avant moi ou bien je peux y aller? Ah, très bien. Please proceed. Merci beaucoup. Je suis M. Pape Malik Ndao, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. Donc, en l'absence de M. le ministre, le professeur Moussa Baldé, qui était en participation au pré-sommet mondial sur le système alimentaire durable à Rome, parce qu'il a été désigné par son Excellence le président Macky Sall comme coordonnateur national, donc pour préparer la participation de notre pays au sommet mondial sur le système alimentaire durable qui va se dérouler aux États-Unis au mois de septembre. Donc je voudrais, à mon nom aussi propre, secrétaire général du ministère, remercier tous les participants. Donc M. Mokesta Ramasodi, directeur général par intérim Agriculture, Réforme agraire et développement rural au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de la réforme agraire de l'Afrique du Sud. M. Seydi Komwa, directeur exécutif. Remercier aussi les présentateurs, notre collègue Samba Kanté, directeur de la modernisation de l'équipement rural au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour sa brillante présentation. Remercier aussi M. Klas Manfolo, directeur adjoint en Afrique du Sud, le docteur Sifo Simanda, chef d'équipe de recherche et expert en mécanisation agricole. Mais aussi remercier l'ensemble des participants et distinguées autorités qui ont bien voulu prendre part à ce webinaire. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici pour prononcer le mot de clôture. Attendez, s'il vous plaît. Le mot de clôture de ce webinaire, série de webinaires, je vais dire, sur l'opérationnalisation du cadre pour la mécanisation agricole durable en Afrique. Je remercie naturellement, et ça fait un très grand plaisir, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, la Commission de l'Union africaine, mais aussi le réseau africain de conservation du sol pour l'organisation de ce webinaire, mais remercier aussi tous les participants, comme je l'ai dit tantôt. J'imagine que dans les webinaires précédents, vous avez eu la chance d'échanger sur les efforts de mécanisation de l'agriculture en Tanzanie, au Ghana, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad, au Nigeria et au Cameroun. Aujourd'hui, il a été intéressant d'entendre deux autres pays, à savoir le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le partage d'expérience, y compris les réussites et les défis, aide à façonner notre avenir et à éviter de répéter les mêmes erreurs. Mesdames et messieurs, doubler la production agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 sera impossible si la mécanisation n'est pas considérée comme une priorité absolue par nos gouvernants. Par conséquent,
l'opérationnalisation du CMADA contribuera à catalyser l'intensification nécessaire de la mécanisation agricole durable en Afrique. Les deux présentations qui ont été faites aujourd'hui ont mis en évidence les efforts clés et divers de ces deux pays qui contribuent à l'opérationnalisation de ces mandats. Par exemple, l'effort au Sénégal pour renforcer la puissance agricole et le développement d'une stratégie nationale vers la production de riz est à saluer. D'autre part, nous avons entendu parler de la mise en œuvre d'une stratégie nationale sur l'agriculture de conservation en Afrique du Sud, thème d'une importance capitale à nos jours. En outre, les deux pays entreprennent également des activités de renforcement des capacités, avec la formation des agriculteurs sur la mécanisation agricole. Ces efforts doivent être bien sûr renforcés. Les défis que nous avons entendus dans ces deux pays résonnent bien avec la situation dans d'autres pays d'Afrique. J'espère que nous tirerons parti des leçons apprises et des recommandations et que nous les appliquerons dans nos pays respectifs pour mettre en œuvre le CMADA. Mesdames et messieurs, je voudrais voir encore plus de collaboration entre les pays africains dans nos efforts pour opérationnaliser le CMADA. En particulier les 10 éléments élaborés dans le cadre tels que l'énergie agricole, le financement, les femmes et les jeunes, etc. Je vous demande de ne pas rater la prochaine série de webinaires et événements annoncés tout de suite sur la mécanisation agricole durable dans le cadre de la plateforme Afrique Mechanization. J'encourage la dynamique de partage des expériences et d'établissement de liens avec des participants et des experts sur la MADA sur le continent. Encore une fois de plus, votre participation active a été très appréciée. Et au nom du ministre, le professeur Moussa Bal, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much, Mr. Ndao, for closing this interesting webinar for us. We are grateful. Ladies and gentlemen, I would like to inform you that all materials will be made available on the Africa Mechanized website. And as was said before, the responses to those questions which were not answered during the webinar will also be put there. Finally, I would like to thank the organizers, FAO, the African Union Commission, and the African Conservation and Tillage Network for organizing this workshop. My name is Mark Finn with the FAO Sub-Regional Office for Southern Africa. Thank you very much for your active participation and have a nice rest of the day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Mark. Bye-bye. Thank you. Yeah. Thank you. Au revoir. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Kanté. Merci, Joseph. Merci, Karim. Okay. Merci, Marc. Thank you. Merci beaucoup. Thank you, class. Thank you, Dr. Merci. Sibanda. Thank you so much. Okay, thank you very much. And cheers. Thank you. We have Merci, captured Dr. all the Sibanda. questions and we are going to send them to you.